điện thoại cho Diệu. Chị đóng vào cái phần video. Con muốn nó ra được hết mọi thứ để nó sợ. Đi vào suy mình sẽ qua thiền đường tham quan Phước Sơn. Mình di chuyển qua thiền đường tham quan Phước Sơn. Outside of Phước Sơn. More people will come there. ở đây được. Yeah, it's okay. You want to move outside or move to Phước Sơn? Just outside. Outside. Outside test first. If If no, nhỏ quá nè. Dạ không, mình đi ra ngoài đây. Ngoài thì đi ra ngoài. Dạ. Có thoáng. Dạ, đi ra ngoài. Đi ra đó. dễ thở. Cái này nó có nhỏ, sợ nó nhỏ hơn chỗ này. Coi. Chắc chắn đường cho đi ghế. Dạ, cái hành lang đó có thể ngồi được. Dạ. Em ơi. Cái đi đường này cho rộng. Cái gì vậy? Dạ, đưa anh cho em bên ai. Không biết nữa. Tại vì cái hôm đó em kêu anh Gemini nó dịch tiếng Anh cho em lưu cho nó. Không nhớ. Không nhớ. Cái bạn này bạn đầu tư đưa cho bé giùm em. Không, đừng chị lấy cái con Gemini á. Good.
şeyle paylaşıyor. 그 봉화 드리려나? Để đi, còn cho nó không? Ngồi trong đi. Ai dịch mũi không? À, lấy khăn giấy cho này. Có đó ba cái. Tissue. Okay, I'm gonna do it. Stop it. We'll translate her question. In the beginning, I practiced observing the rising and falling of the abdomen and the chest. Có cái giặt này. I clearly recognize the arising and passing away of all of everything. Có cái giặt này. Câu này tôi cũng thấy Tâm sinh. Với cái hộp này không cần này uống, đến tới you can eat on the mix. I will put the mix in and the in the beginning, I practiced observing the rising and falling of the abdomen and chest. I clearly recognize the arising and passing away of everything and seeing the nature of impermanence, suffering, and non-self of body and mind through the continuous change of pain, image, sound, and thoughts in the mind. After that, I begin to notice the gaps between the thoughts. There were no image, sound, or emotions there. But I realized that even these gaps still operate under the law of arising and passing away, just like every other thing. After that, I continue to practice letting go of all objects, including breath, thoughts, vibrations when thoughts appear, emotions, and even the gaps between thoughts I mentioned above. After that, when observing the moment, Ôi, xin lỗi chứ còn con ngồi sao? Để ngồi đi, bình thường vậy đó. Bình thường ngồi đây. Để nó chơi mất. after that, when observing the moment when the thoughts pass away, combined with total detachment, I experience a state of peace I never had before. No attachment, no longer being influenced by external or internal factors. This state still reappears whenever I observe the breath naturally, gently, and practice detachment. I still have greed, anger, and delusion in daily life, but my outlook on life has changed a lot because I have reduced my attachment and craving toward life, family, and work. So with my current state, should I continue to maintain this, or is there anything I should notice to make my practice better? Can you explain again? Yeah. You speak a little fast. Difficult. Chậm lại. So she started practice meditation with you on the last year, on April last year, and at that time you teach her about mindfulness of the mindful mind. So she practiced by herself. Firstly, she practiced observe the breath and mindful on the arising and passing away of the breath, and then later she can observe the mind of the arising and passing away of the mind.
So she tried to practice detachment of the object. So and then she came to the state of emptiness, like the empty space, and then she also detached from the empty space. So and then she experienced a very peaceful mind at that time. And then her emotion at that time also arising and passing away, appear and disappear. So she wants to share her experience. So from the time she practiced until now, she practiced regularly, daily. Before she go to work, she practiced for 1 hour, sitting meditation, and also she practiced the detachment. Like for example, if image appear in her mind or the sound appear in her mind, she will detach from that image. She will detach from the sound. She can see clearly the arising and it remains and it disappears. So when she mindful on the disappear, her mind will be peaceful. And then another object arising again, and then she practice detach again, and it disappear again, like that. So she would like to ask you if her practice is correct. Yes, yes. Dạ, sự thực hành của chị đúng rồi ạ. So what next? Con nói vậy, bảo con Because in her daily life, she still experiences the anger and experience ignorance. For example, if she likes something, she will immerse with that. Like she will attach to what she is like. So it's not really reduce the anger or it's reduced, but it's not the level of reduce is it has like the practice helpful, but she still experience those kind of mind. So she would like to ask what next to purify. She is angry with someone. Chị tức giận với một ai đó. She's not angry with somebody, but she angry with like something happened, not like what she wants. Something happened, not as what she wants. She will feel angry. But before practicing meditation, she might
if we are together with other people, we are using the collected mind. If so, the anger of the others will spread to our mind. In this way, we are easy to be angry. Rất mạnh. Mạng rất mạnh. Có. In fact, greed, anger, and delusion, or not understanding or wrong understanding are concerned with all living beings, not only with us. We should not grasp as our own. We should accept anger as it is. We should know the truth of the anger, which is ever cause and effect of ever-changing impermanent nature. There is anger because of grasping, attaching or grasping something or someone as real. If we are trying to be mindful every present moment, there will be no grasping, no attaching or grasping on someone or something as real. In this way, there will be no anger. Even if there is anger, spread from the others, we should not grasp anger as something of our own. Everything is just ever-changing, selfless, impermanent nature. Anger is also ever-changing, selfless, impermanent nature. Because of not knowing the truth of something or anger, there is suffering or dukkha. Therefore, we just need to know the truth of ever-changing, selfless, impermanent nature. Our present mind should be mindful only with
ever-changing, selfless, impermanent nature. In this way, greed, anger, and delusion will be less and less. Even if we are angry, we should try to be experiencing only with detachment from anger, with the knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature. If we are knowing the truth or sankhara, we will not be knowing something or someone as real. If we are knowing something or anger as real, we will not be knowing ever-changing, selfless, impermanent nature. Therefore, we just need to change our awareness on knowing from oneself to non-self. Anger is not real. That's why we don't need to do something with anger. We just need to change our knowing from anger to ever-changing, selfless, impermanent nature. Dừng lại lần thiền sư. Nếu chúng ta ở gần những người khác thì chúng ta đang sử dụng tâm thức tập thể. Chính vì thế, đôi khi cơn giận, sân hận của người khác có thể được lan truyền sang tâm trí của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta dễ bị nhạy cảm hơn, chúng ta dễ bị trở nên giận dữ hơn. Tuy nhiên, sự sân hận này thì không phải là của chúng ta. Trên thực tế, tham, sân và si, hay là không hiểu biết một điều gì đó, hay là hiểu biết sai lầm, thì tất cả chúng sinh đều có những điều đó, không chỉ riêng vì chúng ta. Chúng ta không nên bằng chấp rằng những điều này là của riêng mình, mà chúng ta chỉ đơn thuần chấp nhận
cơn giận như nó là. Và chúng ta cũng nên biết được sự thật về cơn giận là cũng chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã, luôn luôn mới mà thôi. Bởi vì cơn sân hận của chúng ta nên là chúng ta bám chấp vào ai đó hay cái gì đó là có thật. Nếu chúng ta cố gắng tránh niệm trong tuy nhiên là chúng ta cố gắng tránh niệm trong từng khoảnh khắc, chúng ta sẽ không còn thói quen bám chấp rằng ai đó hay cái gì đó là có thật nữa. Và khi đó chúng ta sẽ không còn cơn giận. Ngay cả khi có cơn sân hận được lan truyền ra bởi người khác, chúng ta cũng không nên bám chấp rằng đó là của chúng ta hay thứ gì đó là của chúng ta. Tất cả mọi thứ chỉ là bản chất vô thường, vô ngã, luôn luôn mới mà thôi. Và ngay cả cơn sân hận cũng vậy. Bởi vì chúng ta không biết được sự thật của cơn giận hay bất kể sự khổ đau nào, nên khổ đau mà sinh ra ở trong tâm trí của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta chỉ cần đơn thuần biết được sự thật về bản chất vô thường, vô ngã, luôn luôn thay đổi này. Tâm trí hiện tại của chúng ta chỉ nên chánh niệm, nhận biết về bản chất vô thường, vô ngã, luôn luôn thay đổi mà thôi. Và khi đó, sự tham, sân và si sẽ giảm dần bên trong chúng ta. Ngay cả khi chúng ta giận dữ, chúng ta nên cố gắng chỉ trải nghiệm mà thôi, với sự xả ly khỏi cơn giận dữ đó, với sự hiểu biết đúng đắn rằng cơn giận dữ này cũng chỉ là bản chất vô thường, vô ngã, luôn luôn thay đổi. Nếu chúng ta biết được sự thật này, chúng ta sẽ không còn bám chấp rằng ai đó hay cái gì đó là có thật. Nếu chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta hiểu rằng cái gì đó hay cơn sân hận là có thật, thì chắc chắn khi đó chúng ta đang không thấu rõ bản chất vô thường, vô ngã, liên tục thay đổi. Chính vì thế, chúng ta chỉ cần đơn thuần thay đổi sự nhận thức của chúng ta từ việc nhận thức về bản ngã sang nhận thức về vô ngã. Cơn sân hận không có thật. Chính vì thế, chúng ta không cần làm gì với cơn sân hận này cả. Chúng ta chỉ cần đơn thuần là thay đổi sự hiểu biết của chúng ta từ cơn sân hận, từ rằng đây là cơn sân hận, thành bản chất vô thường, vô ngã, luôn luôn thay đổi mà thôi. So when she observed the anger, when it's arising very strong, and then she understands the reason why she was angry. From there is the anger reduced the power. So she would like to ask, is that the natural transformation of the anger, or it's just because she wants to suppress the anger in order to don't have to experience that and understand why she is angry. And then after that, the anger reduces the power, not strong as when it's first arising. So she would like to ask, is it the natural
Ignorance or delusion is the cause of greed and anger. Ignorance is not knowing the truth of present doing and happening. So if you are knowing the anger or the cause of the anger, that knowing is not ignorance or delusion. In this way, the anger or greed will reduce for sure. We just need to know we just need to know the changing of greed, anger, and delusion. Sometimes the anger will be strong. Sometimes the anger will be weak. Sometimes we may be greedy. Sometimes we may not be greedy. The power of greed and anger are up and down, increasing and decreasing nearly all the time. And knowing the anger and the power of the anger is right understanding. In this way, the power of the anger will be less and less. Whenever we know anger or whenever we know present anger, we should know the truth of the anger, which is ever-changing, selfless, impermanent nature. This is detachment from anger.
In this way, there will be less and less anger. The power of the anger will also be soft and soft. Sự vô minh hay si mê chính là nhân của tham và sân. Vô minh chính là không biết được sự thật về những hoạt động hay những gì đang diễn ra. Vậy nên nếu bạn đang biết được cơn giận của mình và nguyên nhân của cơn giận, thì cái sự nhận biết đó không phải là vô minh hay là sự mê mờ. Và bằng cách này chắc chắn sự sân hận và tham lam sẽ được giảm dần trong tâm trí. Chúng ta chỉ cần đơn thuần biết được sự thay đổi của tham, sân và si. Đôi khi cơn sân hận sẽ trở nên rất mạnh mẽ, và đôi khi cơn sân hận cũng sẽ có thể rất là yếu đuối. Và đôi khi chúng ta có thể rất là tham lam, và ngược lại, đôi khi có thể chúng ta không tham lam bất cứ nào, chúng ta không tham lam bất cứ thứ gì cả. Sức mạnh của cơn sân hận và sự tham lam thì có lên có xuống, có tăng và giảm gần như toàn thời gian. Biết được về cơn giận của mình và biết được cái khả năng của cơn giận chính là hiểu biết đúng đắn. Và khi đó sức mạnh của cơn sân hận sẽ ngày một giảm dần và giảm dần. Bất kể khi nào chúng ta cảm nhận được cơn sân hận của mình trong thời điểm hiện tại, chúng ta cũng nên biết được bản chất của cơn sân hận đó. Và bản chất này cũng chính là bản chất vô thường, vô ngã, luôn luôn thay đổi. Đây chính là sự xả ly khỏi cơn sân hận. Và bằng cách này, sức mạnh của cơn sân hận sẽ được giảm dần. You can understand, you should practice more seriously. You need to detach more. In this way, you can understand more. Nghe bảo là nếu mà chị có thể xả ly nhiều hơn nữa thì chị sẽ có thể hiểu được sâu sắc hơn về quá trình thực hành của mình. Thầy sách tấn chị, nghĩa là chị có thể hiểu được lời thầy dạy.